may be increased, right? So ఏమేమి అడ్వాంటేజ్ ఇస్తున్నాయమ్మా? ద ఫస్ట్ వన్ ఇస్ కన్వీనియన్స్. ఏ పర్పస్ లో చెప్తున్నాను కన్వీనియన్స్? కవరేజ్ ఏరియా, వైఫై, నీకేం చెప్పానమ్మా? రైట్. నెక్స్ట్ వన్ కవర్ కన్వీనియన్స్. ద సెకండ్ థింగ్ ఇస్ మొబిలిటీ. థర్డ్ థింగ్ ఇస్ productivity. The next thing is easy setup. We can install this type of software easily, right? So as well as we can increase our networks, right? So we can increase our network. Means I can call it as expandability. Okay. So expandability, security, more and more security we can provide here, and cost will be also very less. So according to installation as well as broadband connection also. సో జనరల్ గా మీకు సింప్లిసిటీ పర్పస్ చెప్పాలంటే మన జియో కనెక్షన్స్ మన ఇంట్లో టీవీలకు కనెక్షన్ పెట్టుకుంటాము. బట్ కాస్ట్ విల్ బి వెరీ లెస్, రైట్? రైట్. సో వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మొబైల్ నెట్వర్క్ అండ్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్? వైర్లెస్ నెట్వర్క్ కి మొబైల్ నెట్వర్క్ డిఫరెన్సెస్ ఏంటి? So means in that wireless networks, we can use the one access point, but coming to mobile networks, we can use the base stations. Okay, access point ఎందుకు చెప్పానమ్మా నేను? With the help of access point, we can connect the wireless networks as well as we can connect the wide networks also. Okay na? So then expand చేయాలంటే we can also use that wireless networks once again. అంటే ఏపీని ఇంక్రీజ్ చేస్తే వైర్లెస్ నెట్వర్క్ రేంజ్ కూడా చేంజ్ అవుతుంది, రైట్? సో మొబైల్ నెట్వర్క్స్ చూడండి ఒకసారి. దిస్ నెట్వర్క్ సపోర్ట్స్ మొబైల్ డివైజెస్ లైక్ స్మార్ట్ ఫోన్స్ అండ్ టాబ్లెట్స్, allowing users to access voice and data services while moving. They rely on series of base stations which communicate with mobile devices over radio frequencies. నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్. ఒకసారి చూడండి అమ్మా, స్లైడ్ పై చూడండి. సో మెయిన్లీ wireless networks we can use AP, right? Access point. But coming to wide networks, we can use the cellular networks technology. Means we can use the ఏం యూజ్ చేస్తామమ్మా చెప్పండి? బేస్ స్టేషన్స్, రైట్? ఒకసారి బేస్ స్టేషన్స్ అంటే చూడండి అమ్మా. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బేస్ స్టేషన్స్, విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బేస్, ఇది మీకు ఆల్రెడీ ఉంటుంది అనుకుంటా. మొబైల్ కంప్యూటింగ్ ఉందమ్మా మీకు? సబ్జెక్ట్ ఉందా మొబైల్ కంప్యూటింగ్? లేదా? ఓకే. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బేస్ స్టేషన్స్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వన్ డివైస్, రైట్? సో ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఐ కెన్ ఫీల్ ఇట్ as a tower. With the help of this device, I can connect the mobile devices to the particular network, right? So they manage communication between the devices and core network. Suppose నీ మొబైల్ ఉందమ్మా, రైట్? నీ మొబైల్ అంటే net means you would like to communicate with your friend. So your call should be connected to the base station. Base station is nothing but our tower. ఒక రీజన్ ఒక టవర్ ఉంటుందమ్మా, ఆ టవర్ కనెక్ట్ అవ్వాలి. దట్ ఈస్ బేస్ స్టేషన్. యాక్సెస్ పాయింట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రౌటర్. బేస్ స్టేషన్ is different, access point is different. Right. So tell me some different types of mobile devices. Smartphones, tablets, and other handheld devices means PDA, personal digital assistant, right? So these are the different types of mobile devices. So what is the meaning of core network? So core network means whatever the network we have that maybe belongs to entire wide network, that will be called as core network. So means we may focus on mobile networks, data routing, switching, and overall management user sessions. So what is switching the concept? Maloksa switching concept ante mallane bayitiki ellali, right? So we have different types of switching methodology. Packet switch technology, circuit switch technology, even untayi meeku.
రైట్. దాన్ని ఎలబడి చేస్తే నాకు 1-2 hours దానికి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్. సో by using core network, right? So our call may be switched from one point to another point, right? Right. Right. Generally, types of mobile networks we have like 1G, first generation, second generation, third generation, as well as fourth generation, right? So coming to first generation, we will coming to second generation, we use GSM, right? So here, so mainly we focus on SMS only. GSM యూజ్ చేసి మన ఓల్డెన్ డేస్ లో ఐ థింక్ 1980 to 1990 ఆ ఏరియాలో మనం ఓన్లీ SMS పంపడానికి ఛాన్సెస్ ఉండేది, రైట్. సో మెయిన్లీ SMS would like to send by using that 2G SIM, right? So coming to 3G, right? So here we use UMTS signals, so we can access the internet. We can access the internet. In clarification ఇస్తానమ్మా. నెక్స్ట్ 4G. సో మనకు 4G మన మొబైల్ చూస్తున్నప్పుడు LTE సిగ్నల్ కనిపిస్తుందమ్మా, మనకు యాంటీనా పక్కపటి సిగ్నల్ కనిపిస్తుంది LTE, రైట్. సో మెయిన్లీ దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఫర్ మల్టీమీడియా అప్లికేషన్స్. Means multimedia applications, not only accessing only web browser information, we can access any type of information, right? Support for multimedia applications, so it will have the highest speed, right? Right. This is 5G. So 5G low main వచ్చి low latency, the delay time will be very less, and it will have the highest capacity, and it will support the number of devices. బేస్ స్టేషన్ కి వచ్చి 2G లో మ్యాక్స్ వచ్చి 1980 to 1990 లో 16 డివైజెస్ కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఛాన్సెస్ ఉండే. ఇన్ ద పర్టికులర్ నానో సెకండ్ ఓన్లీ 16 డివైజెస్ షుడ్ బి కనెక్టెడ్ టు ద పర్టికులర్ టవర్. బట్ కమింగ్ టు 3G, it is increased, 4G increased, as well as in the 5G, number of devices may be connected in a particular nanosecond. రైట్. సో అందుకే ఓల్డెన్ డేస్ లో డివైజెస్ ఎక్కువ కనెక్ట్ చేసే వారికి కాల్స్ అనేది మీన్స్ మన కాల్ అనేది వేరే వాళ్ళ మన కాల్ మాట్లాడుతున్నప్పుడు వేరే వాళ్ళ కాల్ ఓవర్లాప్ అవుతుంది. 2G లో మనం మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇంటర్ఫిరెన్స్ వస్తుంది, వేరే వాళ్ళ ఇంటర్ఫిరెన్స్ వస్తుంది. మనం మాట్లాడుతుంటే మధ్యలో వేరే వాళ్ళ వాయిస్ వినిపిస్తుంది. సో వీ హ్యావ్ లిమిటెడ్ కనెక్షన్స్. ఓకే సార్, మరి 5G లో లేవంటే 5G లో కూడా ఉంది. ఆ 5G లో దాన్ని ఎలా అవాయిడ్ చేయాలంటే హార్డ్ హ్యాండ్ ఆఫ్, సాఫ్ట్ హ్యాండ్ ఆఫ్ 4G లో కూడా ఉంటుంది. అది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం, రైట్. సో by using wireless communication, we can communicate right to the different peoples by using Wi-Fi, Bluetooth, right. సో నా వాయిస్ నాకే వినిపిస్తుంది, ల్యాప్టాప్ లో వినిపిస్తుందా, రైట్. సో జనరల్ బ్లూటూత్ ఏ పర్పస్ యూజ్ చేస్తామా? ఫర్ షార్ట్ రేంజ్ కమ్యూనికేషన్, right? For short range communication, we will use the Bluetooth devices. So for satellite communication also we are going to use. So ఇది చూడండి అమ్మా. సో వైర్లెస్ నెట్వర్క్స్ యొక్క ఇది చూడండి, సారీ, స్పెక్ట్రమ్ మొబైల్ నెట్వర్క్స్ యొక్క మెయిన్ ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూస్ వచ్చి స్పెక్ట్రమ్ మేనేజ్మెంట్, రైట్. సో వీ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ స్పెక్ట్రమ్ మేనేజ్మెంట్ టెక్నిక్స్. వీ హ్యావ్ FDMA, TDMA, CDMA. దాన్ని ఎలా మేనేజ్ చేయాలని ఒక దిస్ ఇస్ వెరీ ఛాలెంజింగ్ ఇష్యూ, right? So security is the main reason. To provide the security is a very crucial task, right? Network slicing. So in the 5G only, network slicing concept is provided by having the advantage of virtual networks. So for that 5G technology, we can include the IoT devices to provide the more and more security. రైట్. ఇప్పుడు రైట్, ఇది చూడండి, వైర్లెస్ నెట్వర్క్ డెఫినేషన్ ఒకసారి తీసుకోండి, టేక్ డౌన్. ఈ డెఫినేషన్ తీసుకోండి అమ్మా, నోట్స్ లో రాసుకోండి అమ్మా. చాలా టైం తీసుకోవద్దమ్మా. సో ప్రీవియస్ ఇవ్వకుండా దీన్ని ఇచ్చిన రీజన్ ఏంటంటే, సో ప్రీవియస్ బ్రాడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది, ఇది మాత్రం గుర్తుండాలి, రైట్. సో దిస్ ఇస్ అ బ్రాడ్ కేటగిరీ దట్ ఎన్కంపసెస్ ఎనీ నెట్వర్క్ that allows communication without the use of physical cables.
without using physical cables. Right? So in the wireless networks, we are going to avoid the physical cables, as well as we can provide the Wi-Fi, Bluetooth, and satellite communications. Okay. So by using this, we can operate short distance as well as long distance. So these are the characteristics of the wireless networks, right? So scope ఎక్కడ యూజ్ చేస్తామమ్మా wireless networks? We can use in PAN area, in LAN area, as well as WAN area. So wireless network scope వచ్చి this Wi-Fi can use in WLAN, right? Wireless local area networks, wireless metropolitan area networks, wireless wide area network, right? So we can use this type of wireless networks, right? So these are the scopes, right? So ఈ three regions యూజ్ చేస్తామమ్మా. Scope is nothing but ఈ wireless networks ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం, that is the scope. Tell me. LAN, WAN, MAN. So PAN is nothing but means one example, Bluetooth. Right. Mobile networks primarily we may call it as a cellular networks, right? So by using different types of technologies, we can provide the calling rate, right? So we can use 1G, 2G, 3G, 4G like that. Right. So coming to this technology for these wireless networks, we can use the Wi-Fi. Wi-Fi standard is 802.11. ఇది గుర్తుండాలమ్మా. No doubt. Wi-Fi may be called as IEEE 802.11 and Bluetooth and others. So wireless networks వచ్చి ఒక example వచ్చి Wi-Fi, Bluetooth and different types of techniques. Right. Mobile networks లో యూజ్ చేసే టెక్నిక్స్ ఏంటమ్మా? GMS, GSM, UMTS, LTE, as well as LG technology. Sorry, 5G technology by using NR. Okay. ఇది తీసుకోకండమ్మా. I will give some clarification. Okay. Okay. ఇది క్లోజ్ చేద్దాము. క్లోజ్డ్. ఓకే. ఎక్కడ ఉందమ్మా? కోర్స్ టు ఎక్కడ ఎక్కడ రైట్. ఇలా కాదు, ఇలా చెప్తే మీకు అర్థమవుతుంది. రైట్. 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 Wireless networks. Right. So what is wireless networks? Right. Please focus. Slide web చూడండమ్మా. Wireless networks are the computer networks that are not connected by cables or any kind. The basis of the wireless systems are radio waves, and we can use an implementation that takes place at the physical level of the network structure. Wireless technologies are widely used in both home and business, different types of computer networks. Right. So main intention is without using physical device, without using physical networks, we can use this type of wireless networks in home type applications as well as business type of applications. Wireless networks in this, we don't want use we don't want use wide communication. Right. So ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్టే, ఇంతకుముందు చెప్పిన ప్లీజ్ ఇంతకుముందు చెప్పిన కాన్సెప్ట్ లో ఆ స్లైడ్ ప్రాపర్ గా లేదు. రైట్. దాని గురించి మరి ఇది మీకు డిజైన్ చేశాను. రైట్. So there are 4 types of wireless networks: WLAN, WPAN, WMANs,
WLANs, right? So it is nothing. WLAN stands for wireless local area networks. WPAN stands for wireless personal area networks. Coming to other wireless metropolitan area networks. And the last one is WWANS, wireless wide area networks. So there are four types of wireless network technologies, right? Suppose I have to connect my device to the particular wireless LAN. Okay, so here we have laptop and we have router, printer, and we have some other thing. So we can connect these devices by using WLAN. Okay, so here we use internet, right? So for this internet, I connected with the help of router. In the router location, I may be connected with the help of wire or wired. Sir, without using wire or without by using wire. ఇక్కడ ఏం చెప్తుంటే at the router location we may use wire or we may not use wire, but at this location we don't want use wired networks. నేను చెప్పేది వినండి అమ్మా. ఈ పాయింట్ లొకేషన్ లో in this location we don't want use wide concept. Okay, but coming to router and internet we may use wire or wireless. Okay, right. So next concept is Wi-Fi. So చూడండి, Wi-Fi is the industry name for wireless local area network, right? Here we are going to use one word, that is IEEE 802.11, right? So it's a family of wireless networking standards, right? So starting technology, the popular one is 802.11b. It is introduced in 1999. Okay. స్క్రీన్ షేర్ అవుతుంది రమ్మ. నాకు నా వాయిస్ నాకు వినిపించే వరకు నేను చెప్పలేకపోతున్నాను. నాకు నా వాయిస్ నాకు వినిపించే వరకు నేను ఏం చెప్తున్నా నాకు అర్థం అవుతలేదు. నాకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది అంటే నాకు అనిపిస్తుంది. ఇంట్లో వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుంది. ఏసీ లేదమ్మా, ఏసీ ఒకటే ఉందా? సో చూడండి అమ్మా, స్లైడ్ చూడండి. ప్లీజ్ కాన్సన్ట్రేట్. Coming to 802.11b, right? So it is a type of wireless network, right? So simply we can call it as Wi-Fi. వినిపిస్తుందమ్మా, right? So 802.11b, it supports LAN and the data transfer rate may be 11 Mbps. The data transfer rate may be 11 Mbps. If it is a traditional Ethernet, it may support up to 10 Mbps. It may support 10 Mbps, right?
షేర్ అవుతుందా సార్? అవుతుందా? నాని ఇక్కడ ఉండు, ఇక్కడ ఉండు, నేను చెప్పినట్టు స్లైడ్ మాట్లాడు, స్లైడ్ రైట్. Right. In the previous one, I discussed the 802.11b, right? So this is comes under WLAN, right? So we have four types of wireless networks. The first one is WLAN, WPAN. After that, WW, so WWAN. We have MAN, so MAN, PAN, WAN, LAN. Okay. So the first one discussion completed. The second one is PAN network. PAN stands for personal area networks. If it is nothing but it's a short range of communication, right? So here we will use different types of waves, nothing but infrared waves. We are going to use mainly the example for this is 802.15. WPAN will comes under the 802.15. So by having this, we can give the information from one device to another device up to 30 feet. Up to 30 feet, we can give the information from one device to another device, right? So it is nothing but WPAN. WPAN will comes under the standard of IEEE 802.15. Previous number WLAN 802.11p. Good. So LAN, it will comes under the within the building block. If I would like to communicate within the building block or within the 1 kilometer area, I can communicate, right? So without having a number of wires, by using only access point. Access point is nothing but router. I can communicate within the area of 1 kilometer, within the area of one building block. That is WLAN. After that, WPAN completed. Next slide. The కింది ఇలా ఇలా కాగానే ఇలా ఇలా పట్టుకొని ఇలా, ఓకే రైట్. సో కమింగ్ టు బ్లూటూత్, రైట్. సో బ్లూటూత్ comes under the IEEE standard 802.151. Bluetooth is a specification of 802.151 for the use of low power radio communications, right? So here, by having the link phones, we can communicate the information from one device to another device. Okay. So here, so 1,000 years back, it was used by the particular person. I think he may be the king of the Denmark. I don't know his name. I forgot. But at that time, 1,000 years ago, that this type of technology used, but it's the purpose of short distance of communication without using the wires. Okay. So main గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటమ్మా, right? So Bluetooth will comes under the 802.15.1, right? So it is used for the shorter distance communication. All right. If I would like to communicate within the some area up to 30 feet వరకు నేను కమ్యూనికేట్ చేయాలంటే definitely I would like to use this type of Bluetooth communication. The maximum rate means అంటే నాకు 1 Mbps కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ వద్దనుకున్నప్పుడు then only I can use Bluetooth, రైట్. సో ఒకవేళ నేను MP4 నేను ప్లే చేస్తున్నాను, లేకుంటే ఏవి నేను ప్లే చేస్తున్నాను అనుకోండి, రైట్. ఈజ్ ఇట్ పాసిబుల్ టు ప్లే విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ బ్లూటూత్? నో, బికాస్ ఇట్స్ లెస్ దాన్ ది 1 Mbps. స్పీడ్ వచ్చి 1 Mbps కంటే తక్కువ ఉంది కాబట్టి, రైట్. సో దెర్ ఇస్ నో ఛాన్స్ టు ప్లే అవర్ ఏవి. ఆడియో వీడియో ప్లే చేయడానికి ఛాన్స్ లేదమ్మా, రైట్. సో బ్లూటూత్ అనేది 1 Mbps కంటే ఎక్కువ స్పీడ్ ఉన్నప్పుడు, 1 Mbps కంటే తక్కువ స్పీడ్ ఉంటుంది, రైట్. సో దట్ ఫర్ దిస్ పర్పస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ బ్లూటూత్. Bluetooth devices generally communicate less than the 1 Mbps, right? So this is a metropolitan area network, right? So generally we can feel it as
Please, we can feel it as, please, we can feel it as man, right? So it is nothing but one city. It may belongs to one city, right? So it may be like a metropolitan city, right? So it may be Hyderabad, it may be our Kakinada, right? It may be any location, Vizag, right? So within the city, the communication will be existed, right? So ఇది ఒకటి చూడండమ్మా. This technology allows the connection of the multiple networks in the metropolitan area, right? So here we are going to connect building different types of buildings, and we are going to connect the different types of lands. అంటే ప్లీజ్, నా వాయిస్ నాకు వినిపిస్తుందా, మీ వాయిస్ వినిపిస్తుందా నాకు? రైట్, ఏం చెప్తున్నా అంటే, సపోజ్ మన కాలేజ్, కమింగ్ టు అవర్ కాలేజ్, రైట్, వీఆర్ గోయింగ్ టు ఇంప్లిమెంట్ వన్ ల్యాండ్, రైట్? సో దిస్ అవర్ కేఐటి కాలేజ్. ఇంకొక కాలేజ్ ఉంది అనుకోండి, రైట్? సో ఎట్ దట్ లొకేషన్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ వన్ ల్యాండ్, రైట్? సో there is a law college. In that college also we have some land. If I would like to communicate, if I would like to connect these number of lands, I may call it as a WAN. నేను చెప్పేది అర్థమవుతుందా? నంబర్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ కనెక్ట్ చేస్తే, నంబర్ ఆఫ్ ల్యాండ్స్ కనెక్ట్ చేస్తే ఐ మే కాల్ ఇట్ యాజ్ ఏ వ్యాన్, వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఈ జియోగ్రాఫికల్ ఏరియా మొత్తం మొత్తం పర్సిస్ట్ అవుతుందమ్మా, రైట్? సో దిస్ ఇస్ సరే, రైట్. సో దిస్ ఇస్ వైడ్ ఏరియా నెట్వర్క్. ఇది డిస్కస్ చేశాను, ఇదే డిస్కస్ చేశాను. చూడండి ఒక్కసారి. ఐఎస్పి ఇస్ నథింగ్ బట్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్. స్లైడ్ స్లైడ్ అయిపోయిందమ్మా, అయిపోయిందా? అయిపోయిందమ్మా, ఓకే, ఇది అయిపోయింది. ఇంకా వీళ్ళకి ఏదో మచ్చ మిస్ చేశాను. ఆల్గరిథమ్స్ ఇది అయిపోయింది. మొబైల్ లెవెల్ జరుగుతుంది. జనరేషన్స్, జనరేషన్స్, జనరేషన్ ఇది రైట్. సో coming to mobile networks, so we have number of generations: first generation, second generation, third G, 4G, and 5G also, right? So we have 5 generations, right? So first generation may be called as 1G, right? So that is one thing. Next slide, next slide, right? So ఇది చూడండి, ఇది ఇది జూమ్ చేయండి, రైట్, రైట్. సో చూడండి అమ్మా, అది so at the starting days, I think in the year of 1970, in between the 1970 1980, we used that type of wireless communication system, like walkie-talkie. We used walkie-talkie communication. It will comes under the 1G technology. Okay, so first generation used in total access communication system, that name would be called as TACS, right? The first commercially automated cellular network is the 1G, was launched in Japan by NTT, Nippon Telegraph and Telephone System in 1979. Okay, next slide. So, right, ఇది చూడండి అమ్మా, ఇది తీసుకోండి అమ్మా, పక్క తీసుకోండి. డ్రాబ్యాక్స్ ఆఫ్ ది 1G క్యాప్చర్ చేయకండి అమ్మా, మీరు రాయడం వల్ల మీకు ఐడియా వస్తుంది. సో 1G లో ఉన్న డిసడ్వాంటేజ్ టెల్ మీ. సో వన్ ఈస్ పూర్ వాయిస్ క్వాలిటీ. వాయిస్ క్వాలిటీ అంత పర్ఫెక్ట్ ఉండదు, వాయిస్ పర్ఫెక్ట్ ఉండదు. దట్ ఇస్ వన్ థింగ్.
See, please. So drawback of 1G. So it is developed in 1979. So there is a disadvantage of 1G, right? One is low voice quality, and second one is battery life will be different. Battery life will be uh, decreased. That is one thing. So it have the large phone size and there is no security. Please, there is no security, right? So as well as number of phone call drops. Suppose మన కాల్ చేస్తున్న టైంలో సపోజ్ మీ కాల్ చేస్తున్నప్పుడు విత్ ఇన్ ద ఫ్రాక్షన్ ఆఫ్ సెకండ్ అవర్ కాల్ మే బి డ్రాప్. కాల్ చేస్తున్న కాల్ మధ్యలో కట్ అయిపోతుంది. మళ్ళీ కాల్ కనెక్ట్ చేస్తే ఆఫ్టర్ 1 minute or 1 second ఆటోమేటిక్లీ కాల్ విల్ బి డ్రాప్. ఫ్రీక్వెంట్లీ కాల్ డ్రాప్స్. కాల్ డ్రాప్ ఇస్ నథింగ్, కాల్ కట్ అయిపోవడం అమ్మా, రైట్? 1G లో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ డిసడ్వాంటేజ్. ఓకే, సో ఆఫ్టర్ దట్, right, there is no chance to send the SMSs as well as messages.